אנחנו נמצאים בבית כנסת של צבי. בית כנסת? בית מדרש. לא, אנחנו עושים תהילים, מתפללים, נכון? אבל רציתי להגיד הרבה דברים. דבר ראשון, רציתי להגיד שנבח, אני לא יודע אם זה מהחבר'ה שאמרת שהם נפצעו קשה, אז נסענו מנחם איתן, בן 22 מירושלים, נפל מפצעיו מ-8 לדצמבר, אז הוא נפטר. וזה היה, חשבתי שזה היה זה, אבל ראיתי היום שפרסמו עוד 4. ואחד מהם, גדעון אילוני, אני רציתי לדעת חס ושלום אם זה היה ממשפחה שאנחנו מכירים, אבל הוא בן 35 מאשיילה, והסתכלתי, הוא אב ל6 והיה דוקטור בפיזיקה. אז היה כזה בן 35, ותשמעו את העוד האחרים. איתי פרי בן 36, מודיעין. אביתר כהן בן 42 מכפר סבא. וגל בחר 34 אורנית. אני חשבתי, אנחנו בנר הרביעי מתוך 8 נרות, אז אלו מתוך חצי מהחיים שלהם, כמו חצי בין 35, ואיך ש4 מהם ברביעי של נר רביעי, אז השם ינקום דמם. ויש לי הרבה ללמוד היום. אני אדבר מחר אחן יונס, יש לי להגיד על זה, אבל לא, אין לנו זמן. היום שמעיהו הביא 2 גיליונות, רב משה מוזס רוזנבאום ורב יעקב טננבאום מפוטניק, לא מספוטניק. אז יש לך חפץ חיים ארוך? יש לי, כן. אז אנחנו נתחיל עם החפץ חיים ארוך, וי"א, בעשין. תהילים? כן, תהילים אנחנו חייבים להגיד. אתה רואה? אין? כן. בלי צבי. אין תהילים בלי צבי. He needs a מזכיר. כן. מזכיר צמוד. ואני שומעת שכל בוקר אתה מזכיר אותו. כן, עכשיו אנחנו בי' בייז, בתהילים למנצח, על שמינס מזמור לדוד. הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם. עכשיו ידברו איש אז רעהו שפס חלקוס בלב לב ידברו. אחרי אדוני כל ספסי חלקוס לא של מדבר אז גדולות. אשר אמרו לשוננו נגביה נשפסנו איתנו מי אדון לנו. משוד עניים ינקס אביונים אתה אקום יאמר אדוני אשיס בישע יפיח לו. אמרוס אדוני אמרוס טהרוס כסף צרוף בעליץ לאורס זכו שבולים. אתה אדוני תשמרם תצרנו מן הדור זו לעולם סוביב רשעים יסלחן קרום זוהס לבני אדם. אז בזכות התפילין שיגן על החיילים שלנו, שיהיה פצועים, שיהיה להם רפואה שלמה, והיו הרבה ככה. זה רציתי להגיד גם כן, רציתי להגיד את זה, שמאז התחלת בעזה, את the land, מה שאנחנו נפטרו מהחיילים, שלא יוסיף, 101 נפלו. ונפצעים 159, מהם 129 קשה. ואשתי, ברוך השם, יש להם, היא חברה לא בחוג תהילים אחד, כמה חוגי תהילים, מפרקווי, מירושלים, כל מיני, אז בזכותם שיהיה להם רפואה שלמה. עכשיו, ועל כולם עובר על מצוות עשה דאס השם אלוקיך תירא. Just think, a person says Lashon Hara, he's over the mitzvah aseh, shezoranu b'zeh, that you must fear Hashem. Lira mifnei Hashem yisparach kol yemei chayenu. B'vo ma'aseh liyadecha, nischayevnu la'ayir eschruchenu b'osa perek. We have to always think about, we have to have fear Hashem. You know, if you're about to say something terrible, and you know, you're afraid of someone, remember Hashem's watching you all the time. Shekadosh Baruch Hu mashkiach b'chol ma'aseh b'nei Adam. Yoshiv lehem. Nokam, Hashem unfortunately punishes you. Kafi roa hamaseh.
ועל ידי זה יימנע מלעבור על דעת חרונו, בוודאי מי שמפקיר את עצמו לאופן החמור הזה של לשון הרע אכילס ביטל עשה זו. So that's a ביטל ונעשה. Now he has a הגה. A footnote. כשעסקנו במצווה זו אמרתי להזהיר עוד מה שמצוי. אבל עשינו רבים לעבור על איסור הזורת מוציא שם רע שמיים לבטלה. Not only are you over the Esa as Hashem Kakamtira, but sometimes you say Hashem's name Levatola. You say, oh God, you know something? Oh God is okay. That's all right if that's an exclamation in a positive sense. But if you just mention Hashem's name in whatever language, and it's bezilzul, then you are Shem Hashem Bevatola. The nafka michlal asazo k'diisa betmura. V'hu. Dalit Amid Aleph. If someone is like, he says, oh, you shouldn't really do that. Sometimes someone says it to you. And he, so he doesn't say it b'derech musar, but in the right way. But he says to you, you shouldn't do that. Bein adam lemakom, bein adam chavero. Whether he's giving you musar on bein adam chavero or bein adam lemakom. Umatzoihu, ובסן הרבים בבעלי הלושן שאחר כך מסלוצצים עליו לאמור בלשון לעג. There are people say, oh, you're such a big tzaddik, you're telling me what to do. ראו מפלוני ופלוני גם הוא לבש עליו לפני מיל הירה. You think that he's such a heilige guy. גם הוא קינא כינס השם צבקות, and he uses God's name. He says, you think that he's going to protect, be zealous for Hashem? הלא בעצמו חוטא יותר מפלוני. He's a bigger chote than the other guy. V'chein sipurim she'av la'lov. V'yinei ha'amalik hazeh nuchal lomar be'emes avera goreres avera. This guy who's making fun of the other guy, it's one avera ki al yidei isur lashon hara chamur ma'od. Not only is he saying lashon hara, gam kein le'isur atzol shem Hashem levatala, because he says gam hu kinei kinas Hashem tzvakos. Kmo she'nifsek b'yoredei tzvakos. גם כן הוא משבע שמות שאינם נמחקים. שם צבקos, אפילו בלא שם השם, גם כן שם גמר הוא. רואה משבוס, like שבוס, בגמר שבוס, למד ה' עמד א', במשנה, משביעני עליכם בצבקos. ולא כמשכך על זה בגמר המידי, doesn't challenge it, אין שם. ידוע מאמר חז"ל, גודל אנשי של הזכרת שם ובעתולה. שעל ידי זה חייב נידו יבוא לידי הניוס. Chas v'shon k'isa b'nedorim, Zayin Amid Beis, Ayin Shemakol, Al Kain, Hashem Renafshe Yirchak Mizeh Ma'od. So you understand what took place? The guy says, you're such a tzaddik, you think that you, Hashem, so he mentions God's name. And he mentions this, so then that sentence that he says, it's over the essay of Hashem Levatollah. Now the next essay, it's not an essay, it's a paragraph. V'al kulam, over b'zeh azman shel sipur lashon hara chilas hamitzvos aseh shel limud Torah. Bittul Torah. Shei mitzvah aseh gemura. Kmo shemafurish Rambam Hilchos Talmud Torah Perek Aleph. B'sefer mitzvah shalom and mitzvah yud Aleph. Kol minei monei mitzvahs. Ve'en kates l'schar mitzvahs aseh zu. Shehi shkula keneged kol ha-mitzvahs. Kmo shemafurish b'mishnah d'peah. Yerushalmi Perek Aleph d'peah halach Aleph. Shekol ha-mitzvahs einon shavos l'dibur echad min Torah. All the mitzvahs in the Torah are not equal. The Chavetz Chaim says to one mention of the Torah, like what we're doing. Ulehefech, onesh petula b'shekol shkula keneged kol avonos, kamo she'amar Chazal. Viter HaKadosh Baruch Hu al oven avodah zara v'gila arayos u'shvichas domin. The lo viter al oven bitul Torah. What's he talking about? The Kadosh Baruch Hu is mevatel? No, he's saying that in the Churban of Beis Rishon, that Zlo Haya Mechorev Afilu al Kol three cardinal Averas, except the fact that they spoke Lashon Hara. That's it. That was the straw, the last straw, whatever you want to say. So sometimes a person doesn't learn Torah. Why? Because he's got to earn parnasa. Sometimes he's figuring out, going to school, figuring out a way how to make parnasa, which is okay. That's all right. And there's a footnote on that we're going to learn.
Avo be'esha masaper lashon hara chilas martoelos yagila b'parnasa is that. If he says lashon hara while he's looking for parnasa, what good is that? Come over be'es zeh shel sipur kamalav and gamkein kamurim b'smag. Shouldn't be smag. Shelo ta'aseh yud gimel. Ayin shem shehusana min haTorah b'kamalavim. Shelo the first min haTorah b'shum open. Ki be'ez ofen shu yochol l'kayim mitzvahs asay dior Torah im lamdin godol lefi limudo v'af im hu ish she'enam lamdin gama yochol l'mod sifrei kodesh. I'm talking Lashon Ashkenaz. He's saying that there are many books that have been translated into Yiddish. In the times of the Chavetz Chaim, Bizmanenu kavon Chovos Avodos, a Menorah Samora, Hamachnisim b'Lev Adam, Arusa Shel Kodesh Baruch Hu, V'lo Leishei Botel Torah. In other words, if you can't learn Gemara, learn some Musar. L'saper Lashon Hara L'chilas. So don't say Lashon Hara. Chem Isi Kasu B'Shem Agra, Kol Eliyahu Chadosh Avos Perek Gimel, Shepirish Mahu Din Mahu Cheshbon. Pirish, what's Din and of Mishnah Avos? It says Perek Gimel on Mishnah Aleph. It says Din v'Cheshbon. Pirish, Din Hainu Avodah Atzma. That's the Avera itself. Cheshbon Hainu shemachashvim imto be'es adin al zman she'over Avera sheyachol l'kayim mitzvah and bittul Torah v'olam miyom adin ma'aneh. In other words, the time you did the Avera, you could have learned, and that's in itself a bittul asay. Still got a lot to go. We'll do it. Okay, well then. You're taking too many breaths. I feel Marak Yachshav HaKadosh Baruch Hu Imanu Kol Rega Rega Shedibarnu Sicha B'Teila Shel Gnai V'Kalas Rosh Rechilas Lashon. For every dibur, like you said, and you were talking about, every little avera, you got to be careful. Avan Shel Precious HaTorah B'Zeh Azman V'Lab Ki Be'emes Kol Teva B'Teva Shel Limud HaTorah Makayim Mitzvah Aseh B'Fnei Atzma. Every word of the Torah that you learn is a mitzvah by itself. Beautiful chiddush. V'im Lomer Perek Mishnayos Adaf Gemara U'Makayim Kama Meos Mitzvos. Just like right now, we have just count all the words. K'moshe Kasav HaGorah, B'Shnos Eliyahu, B'Peah, B'Shem HaYishalmi, V'im Kain, Navo L'Cheshbon Kama Alofin Tevos Kadosh Shel Torah. Thousands Shekol Achas B'Fnei Atzmai Mitzvah Rabbah Shepitam Yadayim. And if each one of us is a grand mitzvah, V'Kenegdem Achnosis Kama Alofin Mavonos Shel Bittul Mitzvah Aseh, Talmud Torah Be'es Aseh Gufa. And he has another Hagar on this. V'Al Achas Kama Shebe'es Aseh. Not only does he not betel Torah, but he says Lashon Hara. Every bit of Lashon Hara is a separate avera. Come on, b'makos al tibush, talpish by shotness. It says B'Shem Rabbeinu that every moment that you wear shotness, you get a separate avera. If a person gives you his mochiach. In Banu Lachshov Rak Be'oven shall preach the Torah b'chol rega v'rego shall be Lashon Hara. Yisrael b'lov kama me'as lavin v'asin. Laf ki yitzoref l'zeh harbi lavin v'asin nacheren sherachna apol l'chein tzorich l'zor m'sipor avil me'ela. You don't have time, right? No, let him go and you'll finish the rest. Okay. So Yeah. I just want to note it's 13 minutes, so I still have plenty of time to finish. Okay, and you gonna do the honors? You gonna carry the? Here, I'll give you my my talus bag, and I'll carry. You're in, and I'll carry the camera. The camera. Okay. I don't want to drop it. Thank you, Tzvi. Yes, of course. Thank you so much. Chanukah Sameach. Lichtig in Chanukah. She does the best to your wife. I will. Thank you. Okay, we're coming out. She's running away. Keep running away from me. Don't do that. Okay. Yeah, Hi. listen, All right. he's got a camera there. So. Be careful. Send my regards to Joel. Hello, Joel. Okay. So now we go. I have a chavrusa with me, but we really have a lot to go. So I want to. And look at that. Over here we have, as we come in here, people have their chanukios in Israel. They light them outside, not only inside. Okay. We're going to continue. The Hagos, the footnotes. We're talking about guys who have to look for parnasa, so they spend time doing it. The Chavetz Chaim says, make sure you only do what you have to do.
בכדי ההכרח האמיתי, שלא להניח ליצר דרכו בזה, כי הוא שיאמר שהכל הוא הכרח ובכון ערכי ראה. הכי היצר מסמא את עיני בזה, כי הלא לפי הטבע האדם ענייני טבעים או רעהו, אשר בוסר ודם כמו במתנס חינם, או אם הוא בעל מלאכה, ויזכרנו בעל הבית לאחד מחתו, כל שייתן לו יוסר הוא יוסר נכנע ויוסר זורי בבוסו. So if someone's going to give him some business, or if someone gives him a present, so he's a chonif, he's very beholden to him. Ve'ilu bavodas malko she'olam. But what about HaKadosh Baruch Hu, the king of the world? Asher gam ba'anu chashvim k'sirah yom. We're like his, we are his, we're his laborers. Shouldn't we be beholden to HaKadosh Baruch Hu? What do you want to do? Anan Agiri Yomi Anan, Erevin, Samachay Amin Aleph. We are basically workers for Hashem. But the Yetzer Hara tells us to do just the opposite. Ki kol masha Kadosh Baruch Hu Yosef lebetov v'yarviach lo b'sakav yoser. As whatever Hashem gives us riches, the Yetzer Hara says, Ki ata lefi ashracha shenazal lecha Kadosh Baruch Hu atamruchel ladur b'dira na yoser. Since you got some money, you got to live in a beautiful, more beautiful house, and have Nabushe Rikma and more elegant clothing. In other words, you're in a higher class level, and therefore you have to spend more money. Otherwise, you're not keeping up with the Joneses. And because you keep wanting to make more and more money, you're mevatel Torah. And even if you get more and more money, you stand on say so Yetzer is going to get you even more. Sheyitol asokim rabim tachas yado kishlo yeh b'yacholtem b'atzmol l'farnes because you can't control all the new businesses that you have. You're going to hire people. You're right there. Hechrech chakol v'yomer she'atal lefi riboy asokim shanach kadosh baruch hu atam muchol chitol anashim rabim. You have to oversee all these new ventures. As more that you make, the more the Yetzer Hara is going to drive you to do more. Levatel Torah, and you won't have any time for Torah v'Avodah. Asher b'sof lo yinich lo pnai. You won't have any time. I feel it's feeler. You won't even be able to daven. Ki hu muchach lefi oshra kvodo v'saka rabim. Yidma es atzmo kahova be'emes miskavim rak l'tovoso. Kedei shelo yeh lalag v'zaz b'fnei sharivan k'shelo yalam ala. That's footnote number 1. The second footnote. No, I'm sorry. I'm still continuing the first footnote. And when it comes to Olam Haba, he says, you don't have to work so hard. You won't even have a place, a house in Olam Haba, and the klipos will get to you. Shmayahu, why don't you explain to everybody what klipos are? Shekomei shekanalo divrei Torah, kanalo beis la'olam b'ba, ki saviv hagan eden hu gehenim. Memela chas v'chosh chol yelo beis, v'gan eden muchluch v'lios, chas v'chliv ta'achas yeh klipos v'chmanosan. V'tachas she'erlo ha'yetza b'zeh olam panim sovos, and if you have a friendly face, every time because you wore the elegant clothing, sham. You will filthy clothing in Gehenna, anasim nechlos from filth. Commotion maforis b'schayv. Yosha love b'gadim solim. V'omei lefanei malach. Asira b'gadim k'solim. Commotion maforis b'swarim k'doshim. Okay, ma'od tzorich l'shafi b'zeh. In other words, don't, and when you make enough money, be mistapik b'muat. Don't look for more. Now the second footnote. I'm talking about consecutive. You get so many different averos. I feel dover echad kedin. Atorah kadosh kama pam nechshav lo keilu asa avonos chakul g'loim b'makas v'nazir she'amru lo. Al tisha. A person says to another, don't drink. Chayva kolach keilu avonos chalukim.
וממילא פשוט הוא דין מצווה עשה בנידון דינדון. ואין דומה לנטילת לולב או shofar. We're not talking about like netilas lulav, taking our shofar, which is a mitzvah for one day. It's only one mitzvah for one day. Masha en ken kancha mitzvah he kol rega v'rega. For bittul Torah, you have for every second. Below nifter rega zun shemitem. The mela dmatil kama shows over b'chol rega mitzvah say b'v'dasma. It's already 20 minutes. Could I have the first page? Here we go. No, this first page here. This is it. Now, I just want to say that Moshe Rosenbaum wrote Lechem Rav and Lechem Rav on Siddur Tefillah, and he lived from Hu Haya Chaimi 1864 ad 1942. וכדאי לראות את הגיליון של שמעיהו. עכשיו, השני, רב יעקב טננבאום מפוטניק, שנולד ב-1832 ונפטר ב-1896, and he wrote the Shemas Farsamon and the Hare Farsamon, and also Kedai to read all about him. And I want to wish everyone Yom Tov. Kedai Lishmoa Lekol HaShiur V'Shmuot Tovot Gami Ishti. Yom Tov.